all of you know there are two routes of the delivery. One is the common, is the vaginal route, that is via naturalis, and another is the abdominal delivery, that is the cesarean section or cesarean delivery, cesarean section or cesarean delivery. Sometimes, particularly in the vaginal delivery, some instruments are needed to expedite the delivery. That is called instrumental vaginal delivery. And also in case of abdominal delivery, and because of that is a cesarean delivery, sometimes the instruments are needed. Instrument may be needed. So these are called the instrumental delivery or operative vaginal delivery, both two names actually. And today, nowadays, the two instruments are used. One is the obstetric forceps. I will be asked in exam, what is this? You say obstetric forceps. যেহেতু দুটো ব্লেড আছে, তাহলে বলে নট অনলি দ্য ফরসেপস, সবাই বলবে এই ফরসেপসটা পড়েছিস ক্লাসে, ওটা পড়েছিস, তুই এসে এখানে বলে দিচ্ছে ফরসেপস কি এটা? There are so many forceps, tooth forceps, varieties of the forceps, tissue forceps, Alice tissue forceps, different types of forceps. You say always obstetric forceps, and this is the, এটা যদি দেয়, so ventus, you can say ventus, but better to say it is the ventus cup with handle. They say it is not completely safe. Handle, ventus cup. Only you can say ventus cup. Ventus, for ventus. The operation is known as the ventus or the vacuum extractor, or ventus or vacuum extractor, two names. And third method, which is not now not recommended in practice, that is coming, expected after a few decades, a few years will come, that is the Odon device. It is very important for your exam purpose. Odon device is not available here. Odon device. Next, the question is, what is it? Is obstetric forceps. What is its purpose? To deliver the fetal head. So the purpose is to deliver the fetus, mostly from the vagina, and also the abdominal delivery. And next is the এটাকে তুই বের করে দিবি না, যদি বাইচান্স ওদের কোনো কোয়ারি থাকে, ঠিক আছে থাক, ভালো করেছিস, ভুলে যাবো আজকে তাড়া আছে, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ এইটাকে লাইটটাকে অফ কর না রে, লাইটটা অফ করে দিলে ভালো লাগছে। হ্যাঁ, এই লাইটটা ভালো লাগে। আচ্ছা, তাহলে টু এক্সপার্টাইট দ্য fetal head in order to deliver the baby. Purpose of the forceps. এরপরে next question is, what are the different types of forceps and what are the different parts of the forceps? Different types of the forceps. The common, there are so many forceps, few hundreds of forceps after the discovery of the invention of the forceps by the Chamberlain family. Chamberlain is about the 1600, like Chamberlain. There are hundreds of forceps. You can subdivide it into gross subdivision. One is this is the short curved obstetric forceps, commonly known as the Wrigley's forceps. This is the long curved obstetric, and in India, particularly in Bengal, the Das's forceps is used. Other one is the common is the Simpson's forceps. Das's forceps, Kedarnath Das's forceps is used. And another forceps is that is the almost straight forceps, that is the rotational forceps. But the head is high up, not the low down. Head is either mid forceps. The head, there is no rotation. You can rotate with the forceps, then traction. That is the Kielland forceps. Kielland, Kielland forceps. So these are the varieties of the forceps. And there are some special forceps. One is the Piper forceps, long forceps. The less perineal cup, the Piper forceps, that is used for the after coming head of the breech. So these are the different types of forceps. Now different parts of the forceps.
What are the different parts of it? Forceps has two blades. Each blade is called one branch. You say one branch. Each half of the blade, each half, not blade, each half of the forceps is called branch, branch. So, you will have to describe what are the different parts of a branch. If you see that this is one is the blade, this is the blade, one is blaze, this is blade, this portion is blade, and this portion is shank. Clear? Mandela, clear? Shank, and this is the lock, and this is his handle. So, and another is the fixation screw. It is not always provided with all the forceps. So, this is the blade, and this is the shank, and this is the lock, and this is the handle. This is the handle, and this is the tip of the forceps. Tip of the forceps, and it's called the toe, and heel of the forceps. Heel is the junction of the forceps blade, and this is the heel of the forceps. The importance of the heel of the forceps will introduce. You give pressure by the thumb of the heel. You just hold like this, by the pen holding pattern, thumb and index and middle finger, thumb and index and middle finger, and pen holding fashion in the right parallel to the left ligament, and you pressure by the on the heel, pressure by the heel, and after introduction of the four fingers, usually low forceps, but high that is the outlet forceps. That is in case of outlet forceps, you introduce only the two finger. So, again I am saying that is the blade, shank, lock, and this is the handle, and this is the fixation screw. And another thing is, you think there is some groove here, and there is a provision of another instrument with the axis traction mechanism. There is a separate instrument actually that not provided here because it is not used nowadays. But you know what is axis traction. Without giving traction here, you just giving traction with that handle. There is a handle. There are two small axis traction rod, one on this side, and then you give traction with that handle. Axis traction mechanism. You know, we keep see the picture of the. Now, about the blade. What are the different parameters of the blade? You can see parameters. You see, this is the cephalic curvature, and this is the cephalic curvature. Cephalic curvature means which fits with the fetal head. This is the parietal. The cephalic curvature. This is the cephalic curvature. So, cephalic curvature is the concave curvature, and outside is the convex. Outside, this is the cephalic curvature. That is very important. Cephalic curvature. And this blade is a fenestrated blade. Fenestrated means there is a gap. But advantage of the fenestrated blade is there. Advantage of the fenestrated is the good grip. What grip? Good grip. There is a good grip of the fetal head, good grip, and makes the instrument lighter. But disadvantage is that as there is a fenestration, so there may be chance of the maternal injury. For this, what has been done? There are other forceps, solid blade, and it is a pseudo fenestrated blade. Solid blade, Louis Cart's blade, Tucker Maclan blade, solid blade and pseudo fenestrated blade. Pseudo fenestrated, that is the weaker, and Tucker Maclan is the solid. Originally, the solid blade used so many countries, but disadvantage of the solid blade is the slips. Is the slipping is the disadvantage of the solid blade. Advantage is the maternal soft tissue doesn't occur. Advantage of the so this is that. But that is why a pseudo fenestrated blade, the inner side is the fenestrated, but blade outside is the solid. So, no injury to the maternal tissue, so no question of tissue. This is about the blade. And there is one curvature, another curvature. This is the cephalic curvature. Another curvature is, this is the pelvic curvature. If you are asked to show, this you say this is the
pelvic curvature. This curvature is along the sacral curvature, like sacral curvature. You see the sacral curvature. Sacral curvature is the pelvic curve. That is called the pelvic curve. Pelvic curve. Pelvic curve. Originally, the Chamberlain at the time there was no pelvic curve actually, only the cephalic curve. And there is so revolution, so different evolution of the forceps. I have a good presentation of how the forceps evolution changes century after century. So this is the and one is the this is the shank. Shank already. What is shank? It is the parts between this and this. There is the blade and the handle, and it increases the length. So that the easy to deliver. But you will see the shank in the outlet forceps, the shank is less, and the outlet forceps is the same thing. Here the cephalic sacral curvature is relatively less, but cephalic curvature is not details, but it is a small forceps, and this is not provided with the handle is small and not provided with the screw. Is the so this is the handle, and this is the length. If you are asking the length, the total length of the instrument, total length of the instrument is the 15 inches average. Just this is the 7.5 blade, this is the 2.5, and this is the 5. So 5, 2.5, and so on. This is the long curved obstetric forceps, but length of this forceps is less. Don't bother about the length, but you know first at the beginning, for exam you may ask. And when you articulate this forceps, like this, there is a gap. This is the gap. This length is 2.5 centimeter. This is 2.5 centimeter. Because when you apply it, the neck may be trapped. Occipitomental diameter, neck may be trapped. So that is the gap. And this diameter, the in between the cephalic curvature, two blade, is a 9 centimeter. That is 9 centimeter. That is the biparietal diameter is 9.5 centimeters. But it is so there is some compression occurs in the way. But that compression is safe, not dangerous. That compression is not safe. It is safe, not dangerous. So this is about the cephalic application and different diameter, and cephalic application, pelvic application, cephalic curve and pelvic curve. And now application. Cephalic application I have already said, that is the cephalic application when the blades are applied about the biparietal diameter, fetally. Cephalic application. The convexity of the biparietal allowing the concavity of the cephalic curvature. And pelvic application, it is the remembering the sacral curvature, pelvic application. So if there are different, if the sagittal suture, suppose sagittal suture is anteroposterior, direct anteroposterior, that is rotation is complete. So the cephalic curvature and sacral curvature will be same. That is ideal, the good. But if there is a cephalic curvature, the head is not completely rotated, sagittal suture not anteroposterior, what will happen? If you apply either the baby or maternal tissue or both may be injured. But our purpose will have to do the cephalic application, and better by manual, just manually you can rotate, or by the forceps. With the forceps apply cephalic, then you give the traction. So what are the functions of the forceps? Functions of the forceps is you give the first is the traction and side protection, the fetal head, the protection, and third is the you can rotate also to some extent, and compression to some extent. So these are the four important functions. One thing you must remember, so these are the functions, and must remember what are the indications of the forceps. In fact, what are the if you know why you will give the forceps, if you go through the century, you will tell the incidence of the forceps application are diminished. But what happened for this?
the cesarean section in the second stage has been increased. And there is a dangerous thing, the cesarean section of the second stage, perioperative excessive bleeding, injury, and postoperative the morbidity, and also in future for cesarean section there is the placenta previa and placenta activa section, morbid adhesion of the placenta. Yeah. So we will have to stress upon the increased incident, increase the date of the forceps delivery. एक मोचिस ना की, हाँ हाँ क्वेश्चन करो बोले, जगह केटे जाए, है ना? The second stage of forceps, the cesarean section course, that there is a maternal complication, and also to save the baby, but there are so many maternal complications, immediate and late, immediate and late. So, what are the indications of the forceps delivery? Any instrumental delivery. To indication is that two indications. Always I have said yesterday also lecture class, the maternal and fetal. Always in obstetrics, maternal and fetal. What is maternal maternal indication? That is the prolonged second stage, like the prolonged second stage. So we will have to deliver to avoid the prolonged second stage. And second is the sometimes membrane is rupture. That is the prerequisite I am coming. They are not the indication and prerequisites. Prerequisites. You are saying prerequisite. That will be definitely done. And second stage, if normal, but you cut short the second stage sometimes. Suppose there is maternal distress, the heart disease, preeclampsia, eclampsia, some case, we post-stress pregnancy, cut short the second stage. So these two maternal indications, and fetal indication in the fetal distress. The most important is the fetal distress. We want to expedite the fetus as early as possible. That may be in the prolonged second stage or within the liver stages, not longer. The first stage, second stage is not longer. The one thing is important, it should be always given in the second stage. That is after the full dilation. Now this is the indication. So what are the contraindications? Contraindications of the forceps delivery. Contraindications of the cervix must be full dilated, os must be full dilated, otherwise, and there should not be no pelvic contraction, pelvic contraction, and head is engaged and low down. Opore thakle tumi parbe na, head is that is the another advantage I am coming. It is the contraindications. Contraindication you cannot give. Contraindication you cannot give in the non-dilated cervix. You cannot give the head is high up, so not engaged, on the low down, and also there is a pelvic contraction. And important thing is that the I am coming to the prerequisite. You are asking about the prerequisite. So these are the contraindications. And advantage of the forceps is that you can give in the advantage of the forceps. You can give in case of the cephalic presentation, and also the that is the vertex presentation, and also the face presentation. Also in the face presentation, also in the face to pelvis delivery, that is occiputo-posterior, and also the breech presentation. Just Lauren has saying the breech presentation is like that, after coming head of the breech. But in case of ventus, you cannot give that. Only the vertex presentation. How face you will apply? Not the good application. And after coming here, but one advantage in the forceps is there. In contrast to the ventus, you cannot apply in the premature baby. If you give the premature baby, there will be intracranial hemorrhage. There is more chance of damage and intracranial hemorrhage. That is the contraindications of the ventus. And fetal coagulopathy is the contraindication both for the ventus and. So what should be the prerequisites? So on indication, contraindication, prerequisite, you just sum those things, that will be prerequisite you will give. First, cervix must be fully dilated, and head is
engaged and low down. Head is engaged and low down. And the rotation should be complete, or at least you know what is the position and what is the position of the head, what is the position of the head and what is the station of the head, and approximate approximate weight of the baby. If there is a macrosomic baby, and the bladders should be empty, and membrane should be ruptured. Application membrane should be ruptured, and the operator will be experienced of this, and always counseling, and the counseling is taken and always document. One of the is low incidence of the forceps is nowadays the medical case. If there is any problem of the baby for other reason also, there will be the medical legal problem. That is the counsel is important. Suppose there is a failure of the forceps, you will have to counsel. If there is a failure, I will do the alternate. Now classifications of the forceps. Now classifications of the forceps is the one is the outlet forceps, one is the low forceps. কি করছিস হ্যাঁ রাখ ওটা one is the তুললে ঠিক আছে মানে one is the outlet forceps, one is the low forceps and one is the mid forceps. Outlet forceps means head is in the perineum, that is the outlet forceps. And low forceps, এই ডেফিনিশনটা মনে রাখতে হবে। and low forceps mean the head is after the plus 2 centimeter below the ischial spine. Ischial spine to perineum length is 5 centimeter. And low forceps, ischial spine, then 2 centimeter, that below, but not the head is in the perineum. That is low forceps. I am again coming. And mid forceps below the ischial spine, but within the plus 2 centimeter. So there are 3 types of forceps classification operation. One is the outlet forceps, one is the mid forceps, and another low forceps, and another is the mid forceps. Mid forceps is really difficult. Mid forceps is difficult if the rotation is not complete. So the different types of application there are in case of mid forceps. Clear though? Outlet forceps, mid forceps, and low forceps. But in all the cases, there may not be rotation of the head. Even the outlet forceps, there may either you have to rotate the head with the hand or the forceps operation. So these are the forceps classification. This classification is both. For the ventus and the forceps. This classification. তাহলে আমরা দেখো এই যে বললাম now before application next come to the determination of the site. How to determine? Suppose তোকে এটা দিয়ে দিল, তুই কোনটা কোন দিকে বুঝবি বল, কি করে বুঝবি? এই হাইট ডিটারমিনেশন, কারণ তোকে একটা রাইট ব্লেড আছে একটা লেফট ব্লেড আছে, সেটা কি করে বুঝবি কোনটা রাইট ব্লেড কোনটা লেফট ব্লেড? দ্য স্টেপস। হ্যাঁ, তাহলে তোকে এমনও হতে পারে যে দুটো ব্লেড দিয়ে দিল, তাহলে সেটা রিলেটিভলি ইজি হয়। আবার একটা ব্লেড দিয়ে দিল, সেটা দুটোর জন্যই প্রিপেয়ার থাকতে হবে। ওটা কোন সাইডে? না, আমি সাইডটা ডিটারমিনেশন জিজ্ঞেস করছি, তোকে এখনই লাগাতে হবে না, কোন সাইডটা বল। হ্যাঁ স্যার, এটা কোন সাইডে? কি করে রাইট সাইড হবে? হ্যাঁ, কার রাইট হবে কার লেফট হবে? মানে everybody knows everyone, everything you know, but problem is that যে যখন বলতে হবে ভুল হয়ে যাবে, কারণ অলওয়েজ দ্য লেফট অ্যান্ড রাইট অফ দ্য ব্লেড, নট দ্য হ্যান্ডেল, অ্যান্ড লেফট অ্যান্ড রাইট ইন রেসপেক্ট টু দ্য পেশেন্ট। তাহলে এই হচ্ছে যে পেশেন্ট, এটা হচ্ছে পেশেন্ট। তাহলে পেশেন্টের লেফট সাইডে ওইটা কোনটা? ওটা এইটা অ্যাকচুয়ালি এরকম নয়, এটা হচ্ছে যে এটা লেফট সাইডের ব্লেড, এটা রাইট সাইডের ব্লেড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে লেফট সাইডের ব্লেড। এটা একটা জিনিস দেখ, এই একটা জিনিস দেখ, এটাকে জাস্ট আর্টিকুলেট, ইজিলি আর্টিকুলেট। এই আর্টিকুলেট করলে কিন্তু আমি জানি 3 বার ফেলিওর করবি, যেটি প্রথম আর্টিকুলেট করতে হবে, কিছুতেই পারবি না। এটা কমন মিস্টেক, দেখবি আর্টিকুলেট করতে পারবি না। এটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, সহজে আর্টিকুলেট করা যায় না। প্র্যাকটিস না করলে ফিল্ডে ম্যানেজ করবো হবে না, একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। করার পরে এটাকে ইজিলি রেখে দিবি, কোনো প্রবলেম নেই, ইজিলি। তা কী ক্রাইটেরিয়া হবে আফটার আর্টিকুলেশন?
the cephalic or concave cephalic curvature medially, and convex pelvic curvature forwards and tip upwards, and the tip upward, and the convex, that is the convex is the side of the patient, that is that blade. So convex is the in front of the, like this, the convexity will direct the side of the patient, that is the left side, and if the single plate is giving, that is also same. কি রে বুঝলি, বুঝেছিস তো? তাহলে এটা করে বলতে হবে যে cephalic curvature medially, cephalic curvature concave cephalic curvature medially, and convex pelvic curvature upwards and posteriorly, and tip of the, that is the, এটা হচ্ছে toe is upward, and single plate দিলে ওরকম ভাবে বলতে হবে যে that is the first important thing in the application, and next you come to the steps of the operation. Patient in lithotomy position, আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে lithotomy position, patient in lithotomy position, anterior dressing draping, antiseptic dressing draping, catheterization, and then PV examination whether the criteria is fulfilled or not. Then selection of the blade. First you will apply the left blade, then the right blade, and episiotomy always say the episiotomy, majority of the needed into forceps is not mandatory episiotomy, and with definitely anesthesia. What anesthesia is giving? Good anesthesia, that is the pudendal block, and along with the perineal infiltration. Sometimes if the patient is already in the epidural anesthesia, that can be give. So what will you do? একজন ধর এটা, আমি দেখাচ্ছি, অলরেডি দেখাচ্ছি, ধর এভাবে, তাহলে এবারে আমি এটা সবাই ফলো করো, তাহলে আমি পেশেন্টের ফ্লাইট ডিটারমিন করেছি, এটা হচ্ছে লেফট সাইড, তাই না, ছবি দেখেছি, দিস ইজ দ্য লেফট সাইড, লেফট দেখো, লেফট ব্লেড, আর এটা কিন্তু রাইট, মানে ব্লেড, কিন্তু এইটা কিন্তু রাইট সাইডে থাকবে, ব্লেডটা কিন্তু লেফট সাইডে থাকবে, আর রেসপেক্ট টু দ্য মাদার, এটা কি করবো, পেন হোল্ডিং ফ্যাশন, থাম অ্যান্ড ইন্ডেক্স অ্যান্ড মিডল ফিঙ্গার প্যারালাল টু দ্য right inguinal ligament, left blade, and my forefinger is insinuated between the fetal head and the lateral pelvic wall, and this you dust their criteria fulfilled. Suppose there is sagittal suture anteroposteriorly, you just push it with the thumb, and this left thumb and index finger, you will just guide it, not so passive pressure, but the active pressure is here. So এই ধর তুই, ধর অ্যাসিস্ট্যান্ট এটা ধরলো, ধরে এইটা আবার কোন দিকে হবে, এটা কোন দিকে ইঙ্গুলার লিগামেন্টে যাবে, এটা হচ্ছে লেফট ইঙ্গুলার লিগামেন্টে, তাই না, এটা গুলিয়ে যাবে, কিন্তু এটাকে মাথায় রাখতে হবে। এটা যে এইভাবে এখানে ফোর্থ ফিঙ্গার দিলাম, দিয়ে এইটাকে দিয়ে দিলাম, দিয়ে এই কীভাবে দেবো, যে এই থাম দিয়ে পুশ করবো, এই থাম দিয়ে, আর এটাকে পেন হোল্ডিং ম্যাটার, মানে এইরকম পেন হোল্ডিং ফ্যাশনে, আর এটাকে থাম দিয়ে পুশ করবো, অ্যান্ড প্যাসিভ প্রেসার বাই দ্য রাইট, দিয়ে এটাকে লক করা হলো, দুই হলো যে ট্র্যাকশন, কীভাবে ট্র্যাকশন দেবে, ওটা করে ট্র্যাকশন দেবে, ট্র্যাকশন লোড ফরসেপসের ক্ষেত্রে 3টে ট্র্যাকশন, কি ফার্স্ট হচ্ছে, আমি এইখান থেকে দেখাচ্ছি, দেখো ট্র্যাকশন হচ্ছে, প্রথমে হচ্ছে যে এই হরাইজন্টালি একটু ব্যাকওয়ার্ডস যাবে, so that the subocciput hunges under the comes under the ciput, এটা টানলাম, টানার পরে নাহলে কি অক্সিপিট ফ্রন্টাল ডায়ামিটার এসে যাবে সাবঅক্সিপিট, তারপর হচ্ছে হরাইজন্টালি ডাউনওয়ার্ডস, ডাইরেক্টলি হরাইজন্টালি, টুয়ার্ডস দ্য সার্জন অপারেটর করলাম, সেকেন্ড ট্র্যাকশন হলো। থার্ড হচ্ছে যে হেড ইজ ডেলিভার্ড ফরওয়ার্ডস অ্যান্ড আপওয়ার্ড। তো 3 ডিরেকশন, one is the downwards and backward, another is the horizontally downward, and third is the forwards and upward. কিন্তু আর আউটলেট ফরসেপসের ক্ষেত্রে দুটো ডিফারেন্স আছে, একটা হচ্ছে যে আমি 4 ফিঙ্গার দরকার নেই, অনলি তুমি 2 ফিঙ্গার ঢোকাও, অনলি 2 ফিঙ্গার ঢোকালেই হবে, 2 ফিঙ্গার। আর এই ট্র্যাকশনটা যেহেতু মাথাটা চলে এসছে, তাহলে সাবঅক্সিপিট অলরেডি সিম্পলিসিসের কাছে চলে এসছে, সেখানে এই যে ফার্স্ট যে ট্র্যাকশন ইজ নট নিডেড, So this is in short of the application.
After the application, what will you do? The baby is delivered, and then anter-shoulder comes. The normal delivery mechanism. Anter-shoulder comes, post-shoulder delivery, and this the key restitution and external rotation, and the trunk is delivered by lateral flexion. And after the delivery, it is put over the mother's abdomen. And active management of the third stage of labor, active management, that is the delayed cord clamping, but immediate oxygenation 10 units IM to the mother within 1 minute. আর এটা ডিলেড cord clamping করে মাদার ওই সময় বেবিটা এত হ্যাপি হয়ে যায় ওরা যখন ইভিন অনেক বেবি অ্যাট দ্যাট টাইম গোজ টু দ্য ব্রেস্ট ফর দ্য ব্রেস্ট ফিডিং, and this is the most happiest moment for the mother, most happiest moment for the mother. Labor is the process, there is a very painful sometimes, but she will forget everything, she will forget. That is the after the getting the baby and baby is crying, she will forget. And also good time for the obstetrician, also for the mother and also relative. After the delivery, you manage the active management of the third stage of labor. One is this, and another is the control contraction. I am going to the control contraction or the cocker saturated forceps, cord clamping. ধর এটা একজন যদি ধর কন্ট্রোল কন্ট্রাকশনে কি করে আমি একটু গিয়ে দেখিয়েছি, কিন্তু লেবার ম্যানেজমেন্টে যারা ক্লাস করেছিস দেখিয়েছি যে কী করে করে, যে লেফট হ্যান্ড ওভার দ্য সুপ্রপিভিক রিজন, you can always do the catheterization over the upwards and backward. এইটা তোমাদের অস্পিতে থাকবে, অস্পি মানে প্র্যাকটিক্যাল যেটা অস্পি সেটাতে থাকবে, কিন্তু অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ upwards and give the gradual traction and then the deliver, the placenta is delivered. Brand induced method of the control contraction method, এটা হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্টের একটা কম্পোনেন্ট। and keep your hand also over the uterus, so the uterus is contracted. And after everything complete, the delivery, there may be you will must have to do. One is you will have to examine the cervix, because you do not know actually the cervix is tear or not. You will have to see whether there is any tear in the cervix, in the vaginal wall. You will have to examine, and if they will be okay, then you will repair the episiotomy. 3 layers you will give the episiotomy. And if the cervical tear is there, you repair the cervical tear. So, what are the complications of the forceps delivery? What are the complications or the instrumental delivery? Forceps delivery, one important complication, one is in the maternal complications, always maternal complications and the fetal complications. Maternity complication হবে injury, ওই যে বললাম ওতে গিয়ে টাললে তুমি maternal complication, cervical tear, vaginal wall tear, extension of the perineum, episiotomy, or যদি তুমি না দিয়ে থাকো তাহলে হয়ে যেতে পারে, দ্যাট ইজ মডার্ন ইয়েতে করে ওয়েসিস, obstetric anal sphincter injury, complete perineal tear হয়ে যেতে পারে, complete perineal tear. So these are about the injury. ইঞ্জুরির সাথে কি হবে, যদি সত্যিকার ইঞ্জুরি হয় সার্ভাইকাল টিয়ার, there will be bleeding, there may be bleeding, there may be, these are the important things. আর কিছু PPH, there is a chance of bleeding, postpartum hemorrhage, postpartum hemorrhage তো থার্ড স্টেজ hemorrhage থেকে শুরু হয়ে যাবে, there may be postpartum, তারপর আর কি হতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, the sepsis. These are the maternal important complications. These are the maternal important complications. Even the rupture uterus, lower segment rupture uterus. And another is the fetal complication. Fetal injury होते पारे, की fetal injury होते पारे, forceps हैं, forceps होते पारे जे cephalometoma होते पारे, जे cephalometoma, अच्छा cephalometoma and the Caput successiva, the separate thing. Caput is the accumulation of fluid in the scalp. Cephalometoma is the blood. And subgaleal hematoma, intracranial hemorrhage গুলো হতে পারে। আর তুমি যদি ম্যাল অ্যাপ্লিকেশন করো, যদি বলে ম্যাল অ্যাপ্লিকেশন করলে ইনজুরি টু দ্য ফিটাল হেড, তাই না? ম্যাল অ্যাপ্লিকেশন করলে ইনজুরি টু দ্য ফিটাল হেড হতে পারে, ম্যাল অ্যাপ্লিকেশন করলে, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস। সবসময় ফেসিয়াল নার্ভ ইঞ্জুরি, 7th নার্ভ ইঞ্জুরি, ফেসিয়াল নার্ভ ইঞ্জুরি, এইখানে তোমার এই টিপ দিয়ে
ফেসিয়াল নার্ভ এখানে থাকে, 7th নার্ভটা থাকে, ওখানে ইনজুরি হবে, ফেসিয়াল পলসি হয়ে যাবে, অ্যাকোয়ার্ড ফেসিয়াল পলসি। কমন ইজ তো ভাইরাল। এই অ্যাকোয়ার্ড ফেসিয়াল পলসি ইউজুয়ালি ডাজ নট নো ট্রিটমেন্ট, usually automatically do it. And cephalohematoma, CAPAT, no treatment. Cephalohematoma, how many days to dissolve? CAPAT কবে? CAPAT successity নাম কবে? CAPAT successity নাম কবে ডিসঅ্যাপিয়ার করবে, কে বলতে পারবে? হ্যাঁ, গুড, নেহা ঠিক বলেছে, 24 hours, 24 to 48 hours সময়। আর cephalohematoma কে বলবে? হ্যাঁ, 7 days। যা ভাবছিস আরো বেশি, আরো বেশি যাবো। হ্যাঁ, 2 to 3 আরো বেশি, ওটা প্রায় 6 weeks হতে পারে। অল হেমাটোমা আর ড্রেন এক্সেপ্ট cephalohematoma। হেমাটোমার ট্রিটমেন্ট কি? সার্জিক্যাল প্রিন্সিপাল হচ্ছে হেমাটোমা থাকলে তুমি ওটাকে ড্রেন করে দাও, কিন্তু cephalohematoma করলেই অ্যাবসেস হয়ে যেত। এটা তো আমি অনেকবার বলেছি যে এক্সেপ্ট cephalohematoma আর অল অ্যাবসেস অফ আর ড্রেন এক্সেপ্ট, এটা বলতে অনেকবার বলেছি, কিন্তু টেস্ট করে ভুলে গেলে চলবে না। অল অ্যাবসেসেস আর ড্রেন এক্সেপ্ট, হ্যাঁ না, অ্যাবসেস। কোন অ্যাবসেস তুমি ড্রেন করবে না? অ্যাবসেস কি? এই যে ফোঁড়া কাটা বাংলায় বলে, ফোঁড়া গেলে তোমাকে ড্রেন করে দাও, ভালো হয়ে যাবে, পেইন্টেন্ট সব কমে যাবে। বার্থলিন অ্যাবসেস আমাদের গাইনি, বা যে কোনো অ্যাবসেস হলে ড্রেন করে দিলেই দেবে, কমে যাবে আস্তে আস্তে। তো ড্রেন করে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দাও। কোন অ্যাবসেস ড্রেন করলেই আরো ডেঞ্জার, সাইনাস ফর্মেশন হয়ে যাবে। কোন অ্যাবসেস? ঠান্ডা কোন অ্যাবসেস আছে? ইংরেজি কি ঠান্ডা? কি জিনিস কোল্ড অ্যাবসেস? আরে এবার তো জানতে হবে। কোল্ড অ্যাবসেস মানে হচ্ছে কক্স অ্যাবসেস, টিউবারকুলাস অ্যাবসেস, তাই না? টিউবারকুলাস অ্যাবসেস, এটা তো কোল্ড অ্যাবসেস, তুই ড্রেন করে দিলে সাইনাস হয়ে যাবে, কিচ্ছু করতে হবে না ওকে। যদি ডায়াগনোসিস ঠিক থাকে তাহলে ইউ জাস্ট গিভ দ্য অ্যান্টি টিউবারকুলারটা, ভালো হয়ে যাবে। তাহলে এই কথাটা মনে রাখবে, অনেকবার বলেছি জিনিসটা। তাহলে দিস ইজ দ্য কমপ্লিকেশন। আচ্ছা, ভেন্টুসটা আমি জাস্ট 10 মিনিট বলে দিয়েছি অলরেডি। ভেন্টুসে অলরেডি বলে দিয়েছি ক্রাইটেরিয়া। আচ্ছা, ভেন্টুসের পার্টস তাহলে আরেকবার বলছি। কাপ, হ্যান্ডেল, টিউব, বটল, ছবি দেখিয়ে দিয়েছি, দ্য ভ্যাকুয়াম বটল, and the manometer and the system how the vacuum is created. Different types of ventures আছে। ইউজুয়ালি এই যে এই সাইজটা কি হতে পারে? এই যে কাপটার না, ওই যে দেখাচ্ছে কাপের, এই কাপের ডিফারেন্ট সাইজ হতে পারে। সিপারের সাইজ কি হতে পারে? যেটা একটা হচ্ছে যে 20 মিলিমিটার ডায়ামিটার, 40 মিলিমিটার ডায়ামিটার, 60 মিলিমিটার। কিন্তু এটা ডিপেন্ডিং আপন দ্য কোম্পানি যেগুলো তৈরি করে। 20 মিলিমিটার অ্যাকচুয়ালি লাগে না, কারণ হচ্ছে তুমি প্রিম্যাচার বেবিতে কখনোই দিতে পারবে না ভেন্টুস। ভেন্টুসের ইন্ডিকেশন যদি বলে, ইন্ডিকেশন একটা হচ্ছে যে, ইন্ডিকেশন হচ্ছে যে যেখানে ওইখানে ফিটাল ডিস্ট্রেস, এই ফিটাল ডিস্ট্রেস হচ্ছে, হচ্ছে যে প্রলং সেকেন্ড স্টেজ, টু কাট শর্ট দ্য সেকেন্ড স্টেজ, একই রকম, টু কাট শর্ট দ্য সেকেন্ড স্টেজ, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো রোটেশন, ইট ইজ বেটার। তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। তুমি যখনই এটা দিয়ে টানবে ভেন্টুসে, তাহলে কী হবে? ধর এরকম আছে, এইভাবে লাগিয়ে দিলে অটো রোটেট, যখন টানবে অটো রোটেশন হয়ে যাবে। তুমি মেকানিজমে হেল্প করছো, ইন্টারলোটেশনে হেল্প করছো, এক্সটেনশনে হেল্প করছো, সব কিছু করছো। আর সেকেন্ড বেবি অফ দ্য টুইন যদি হাই আপ থাকে, সেখানে আমরা ভেন্টুস দিতে পারি, অ্যাডভান্টেজ, ওয়ান অ্যাডভান্টেজ। But you cannot apply on the face, and cannot apply in case of premature baby, and also the after coming help the beach. After coming help the beach এর ফরসেপসের নামটা কি বললাম? মনে থাকবে না? পাইপার ফরসেপ, এটা এমসিকিউ কোশ্চেন। পাইপার ফরসেপ, ছবি দেখে নিবে। দ্যাট ইজ দ্য পাইপার ফরসেপ। আচ্ছা, তাহলে এটা সাইজ হলো। সাইজ আমি প্রপার সাইজ নিলাম, ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলাম, লাগাবো এইভাবে কি করে? অ্যান্টিসেপ্টিক ড্রেসিং, ড্রেপিং, ক্যাথেটারাইজেশন আর অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়ার পরে অ্যানাস্থেসিয়া পিভি করে রিকুইজিশন, ঠিক আছে, ধর যে কোনো ধর, দেখলাম যে প্রিরিকুইজিট ফুলফিল করেছে কিনা, এরকম করলাম।
প্রপার কাপ দিলাম, দিয়ে তারপরে বি করে জাস্ট এইভাবে ঢোকালাম, যে দেখালাম ছবিটা, এইভাবে ঢোকালাম, ঢুকিয়ে ইন্ডেক্স অ্যান্ড মিডল ফিঙ্গারটা লেফটের এখানে রাখলাম। তাহলে এটা অ্যাপ্লাই হবে কোথায়? ওভার দ্য ফ্লেকশন পয়েন্ট, উইল বি দ্য ফ্লেকশন পয়েন্ট। হোয়ার ইজ ফ্লেকশন পয়েন্ট? আমি রিপিটেডলি সেইং, কে বলতে পারবে ফ্লেকশন পয়েন্ট? হ্যাঁ, একজন বল, তুই বল। হ্যাঁ, কত? 3 সেন্টিমিটার অ্যান্টেরোফ্রন্টালি। হ্যাঁ, কমপ্লিট হলো কি এটা? আর কি হবে? ওভার দ্য সাজারলেট সুচার, বলতে হবে সাজারলেট সুচার। অ্যাডভান্টেজ কি? লেস ট্রাকশন ইজ নিডেড, লেস ডায়ামিটার ইজ ফাস্ট, অ্যাসেন্ক্লিটিজম অলসো করো, লেস ডিটাচমেন্ট হবে। এবারে দিলাম এই যে এটার পরে অ্যাপ্লিকেশন করার পরে জাস্ট ফরমেশন অফ দ্য চিগনন, ইনিশিয়াল চিগনন ফরমেশন। তারপরে গ্র্যাজুয়ালি, প্রথমে ইনিশিয়াল চিগলেশন ইউজুয়ালি কতক্ষণ ধরে করা হয়? ওই 2 মিনিটের মধ্যে 150 মিলিমিটার জাস্ট করা হয়। তারপরে আস্তে আস্তে আমি দেখে নিলাম যে ম্যাটার্নাল টিস্যু কোনো এন্ট্রাপ্ট হয়েছে কিনা, করে আস্তে আস্তে ট্রাকশন দিলাম। কখন ট্রাকশন দেবো? হাইট অফ দ্য কন্ট্রাকশন। মাদার যখন পুশ করবে, মাদারের কী কী পুশ করে, কীভাবে করে? মাদারের দুটো প্রাইমারি পাওয়ার, সেকেন্ডারি পাওয়ার। বেসিক লেবারটাকে না তোরা মুখস্থ করবে, মানে ভালো করে জেনে নেবে প্রসেসে। প্রাইমারি পাওয়ার অ্যান্ড দ্য সেকেন্ডারি পাওয়ার। প্রাইমারি পাওয়ার মানে ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন, সেকেন্ডারি পাওয়ার মানে কি? সেকেন্ডারি পাওয়ার মানে দ্য বিয়ারিং ডাউন পেন, মানে মাদার যেমনি ইন্টারনাল প্রেসার বাড়ায়, বাই গিভিং দ্য ইন্টারনাল প্রেসার বাড়ায়, ডায়াফ্রাম প্রেসার, মাসেল দিয়ে সেকেন্ডারি। প্রথমে ওটা ইনভলেন্টারি থাকে, কিন্তু এই ভলেন্টারি থাকে, কিন্তু পরের দিকে সেকেন্ড স্টেজে লেসের দিকে ইনভলেন্টারি হয়ে যায়। ওই যখন এই কন্ট্রাকশন থাকবে ইউট্রাস, হাত দিয়ে বুঝতে পারবে ইউট্রাস কন্ট্রাকশন, সেই সময় তুমি ট্র্যাকশন দেবে। এবং এই ট্র্যাকশনটা যখন দেবে, দ্যাট উইল বি রাইট অ্যাঙ্গেল টু দ্য কাপ, সেইভাবে দেবে, তারা ডিট্যাচমেন্ট কম হবে। ইউজুয়ালি 3 to 4 ট্র্যাকশনস আর নিডেড ইউ গিভ ইন দ্য। ফেলিওর বলা হয় যদি 30 মিনিট পরে, 30 মিনিটের মধ্যে না হয়, সেটাকে বলা হয় ফেলিওর। তখন আমরা একটা কনসেপ্ট আছে যে ইউ ক্যান গিভ দ্য, ইউ অ্যাসেস যে আদৌ ভ্যাজানাল ডেলিভারি করা যাবে কিনা। যদি ভ্যাজানাল ডেলিভারি না করা যায়, ডাইরেক্ট সিজারিয়ান সেকশন, দ্যাট ইজ অলসো ডিফিকাল্ট সিজারিয়ান সেকশন, বিকজ হেড ইজ লো ডাউন অ্যান্ড সেকেন্ড স্টেজ, বাট ইউ উইল হ্যাভ টু সেভ বোথ দ্য মাদার অ্যান্ড বেবি ফার্স্ট। বাট যদি দেখা যায় you can apply the forceps delivery, you can apply with the help of the forceps, that is a sequential instrument. But the sequential instrument use is not encouraged nowadays. তাহলে এর কমপ্লিকেশনস কি হতে পারে? ভেন্টুসের অলরেডি ডিসকাস। এর কমপ্লিকেশন, যে ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশন, ম্যাটার্নাল টিস্যু এন্ট্রাপ হয়ে যেতে পারে, ইঞ্জুরি হতে পারে। আর এখানে হচ্ছে যে ম্যাটার্নাল টিস্যু ইঞ্জুরি ইজ দ্য লেস। আর ফিটাল কমপ্লিকেশনস কি হতে পারে? ফিটাল কমপ্লিকেশনস হতে পারে, এখানে বলবে যে যেটা কেফাল হেমাটোমা হতে পারে, ইন্টারক্যানাল হেমারেজ হতে পারে, সাবগেলিয়াল হেমাটোমা হতে পারে। এখানে ভেরি আনলাইকলি যে ফেসিয়াল নার্ভ পালসি হবে, কারণ ওখানে কিন্তু ফরসেপস ডেলিভারিতে স্কাল ইঞ্জুরি হবে, খুব রেয়ার, বাট ইন কেস অফ কিল্যান্ড ফরসেপস হতে পারে স্কাল ইঞ্জুরি।